டைனமிக் செட் பண்ணி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ப்ராப்ளம் மாஸ்டர் தேங்க்ஸ் சொல்கிறது முறையாக இருக்கும். ஏன்னா நான் இங்கே எஸ்கே ஜாயின் பண்ணி இப்போ 1 இயர் ஆகுது. இந்த 1 இயரில் எனக்கு 25 கிளைண்ட்ஸ் நான் எஸ் மூலமாக நான் கிடைச்சிருக்கேன். எனக்கு இந்த 25 கிளைண்ட்ஸும் எனக்கு நாளைக்கு 200 ஆகலாம், 1000 ஆகலாம், அது ரெண்டாவது விஷயம். பட் எனக்கு ஒவ்வொரு கிளைண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய கிடைச்சிருக்கு. நான் நிச்சயமாக அதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், எனக்கு ஒரு டீம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. டாலர் கிளஸ்டர் இருக்குது. அந்த கிளஸ்டர் மூலமா நிறைய எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாக நிறைய மற்றவங்க இது பண்ணுற மாதிரி பிஸ்னஸ் க்ரோத்துக்காக பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. ட்ரைனிங் மாதிரி கழிவுகளுக்கு நாங்கள் ஒரு மீட்டிங்கும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிப்போம். ஸோ அது மாதிரி நீங்களும் உங்கள் டீமோட யாராவது சேர்ந்து நீங்கள் யாராவது ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் க்ரோத்துக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ரெண்டாவது என்னுடைய பிஸ்னஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா, பட் டைம் வரும்போது நான் எனக்கு சொல்கிறேன். ஒன் மோர் திங், நான் இப்போ பண்ணுற வெப்சைட் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. ஆன்லைனில் வந்து நிறைய ஆன்லைன் கார்ட்டு இந்த மாதிரி சைட்ஸ்லாம் இருக்குது. அது வந்து ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் டைப்லாம் இருந்தாலும் நாங்கள் பண்ணுறது ஸ்பெஷலைஸ் என்னென்னா டைனமிக் சைட் இருந்தால் கிளைண்ட்டே வந்து அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறோம். நம்பர் ஆஃப் பேஜ் அன்லிமிடெட் பேஜஸ் மாதிரி நீங்கள் எத்தனை பேஜஸ் நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நம்ம சைட்டில் யாராவது என்கொயரி பண்ணாங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு SMS வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம சைட்டில் வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு ஏதாவது கோட் ஏதாவது சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா அந்த மூமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு SMS வரும். ஸோ அந்த SMS மூலிமா நீங்கள் அந்த கிளைண்ட்டிட்ட பேசி அந்த கிளைண்ட் நீங்கள் த்ரூ பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் யாராவது நம்ம என்கொயரி ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க, அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து பேக் எண்டில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற மாதிரி வைக்கிறோம். ஸோ தட் அப்போ நம்ம சைட்டுக்கு யாரும் வந்து இது ஒரு வெப்சைட்டாக இல்லாமல் பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன் டூல் மாதிரி BPT1 சொல்லுவாங்க. ஸோ பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன் டூல் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெப்சைட்ங்கிறது ஒன்லி ப்ரொஃபைல் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிஸ்னஸ் க்ரோத்துக்காக சைடில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸை வந்து நாங்கள் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால நீங்கள் CRM, இது கஸ்டமர் கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, DMS டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இது மாதிரி ஃபெசிலிட்டிலாம் உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி ஆட் பண்ணி கொடுக்குறதுனால கிளைண்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். மோரோவர் அதை ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ சைட்டில் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் 10 வருஷம் நாள் அதே மாதிரி இருக்கும் சைட்டு. பட் நாங்கள் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் அப்பப்போ விஷயங்களை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறதுனால சைட் லைவாக இருக்கும். கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸோ கரண்ட் இன்ஃபர்மேஷனோ நீங்களே ஆட் பண்ணுறதுனால சைட் லைவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி ஃபெசிலிட்டி நீங்கள் உங்களுக்கு யாராவது தேவைப்படுதுன்னா எனக்கு கால் பண்ணலாம். நம்மளுடைய எஸ்ஓட வெப்சைட் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். தேங்க்யூ. இப்போ ஏற்கனவே வெப்சைட் வேற இடத்துல வச்சிருக்கோம், வேற ஒரு டொமைன் ஹாஸ்ட் வேற ஒரு வச்சிருக்கோம். அப்போ அதே நேம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணா எப்படி, என்ன பண்றது? தாராளமா. அதாவது ஒரே விஷயம் சார், இப்போ டொமைன் ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு கம்பெனி போர்டு மாதிரி வெளியில போடுற மோடு தான் கம்பெனி டொமைன் நேம். உள்ள இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் ஹோஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டொமைன் நீங்கள் என்னோட எப்போனா எடுத்துக்கலாம். யார் கொடுத்தாலும் எந்த ஆஃபீஸ் தான் போர்டு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பட் உள்ள ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த ஃபெசிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட கண்ட்ரோல் பண்ண ஐடி எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் சைட்டை நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தாராளமாக ஷிப் பண்ணிக்கலாம். ஒன்லி கண்ட்ரோல் பண்ண ஐடி மட்டும் நீங்கள் வாங்கிடலாம் அவங்ககிட்ட இருந்து. அதை வாங்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அங்கேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது டொமைன் லைசன்சிங் இருக்கும். உங்கள் சைட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 12 years 13 years அந்த மாதிரி some period இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மணி வாட் எவர் யூ பெய்ட் இனிஷியல். அந்த லைசன்சிங்கை ப்ராப்பராக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு வந்துடணும். இல்லைன்னா நாளைக்கு அவங்க கொடுக்காம சிம்பிள் விஷயம். கண்ட்ரோல் பண்ண ஐடி பாஸ்வேர்டு வாங்கிட்டா போதும், வேறு எதுவுமே அவங்ககிட்ட வேணாம். ஐடி பாஸ்வேர்டு மட்டும் கிடையாது. ஐடி பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு மேலே இன்னொரு விஷயம் சார், ப்ளீஸ் நான் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறோம். நம்ம வெப்சைட் பண்ணுறது நீங்கள் எங்கிட்ட பண்ணுறீங்க, யார்கிட்ட பண்ணுறீங்களா, அது நாட் கொஸ்டின், அது நாட் மேட்டர். நீங்கள் எங்கிட்ட வரணுன்னு தான் வர போகிறீங்க, இல்லை நான் எனக்கு யாராவது கிளைண்ட் இருப்பாங்க வர போகிறாங்க. பட் ஒரு விஷயம், நான் சைட்டு வந்து உங்களுக்கு பொறுத்தவரையிலும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எப்படி லேண்ட் வாங்கும்போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்கள் பேரில் இருக்குதோ அந்த மாதிரி சைட்டு வாங்கும்போது அந்த சைட் உங்கள் நேமில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். நிறைய பேர் சைட்டு பணம் கொடுத்துருவாங்க, எல்லாம் கட்டிடுவாங்க, www.com ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுவாங்க. பட் சைட்டு வந்துச்சு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸு ப்ரொஃபைல் எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க. பட் மேட்ரு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்க்கும்போது அந்த சைட் அவங்க நேம்லேயே இருக்காது. நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவர் கம்பெனி நேமில் பண்ணி வச்சிருப்பாரு அதை. ஸோ நம்ம ஒரு 5 years 10 years போட்டு நம்ம ப்ரொமோஷன் பண்ணி எல்லாத்தையும் அதை ப்ரொமோட் பண்ணிவிடுவோம். அப்போ அவர் கேட்பாரு, நம்ம ரிஜிஸ்டர் ரெனியூல் பண்ணும்போது கேட்பாரு, சார் இது வேற ஒரு டொமைனில் வேற ஒரு பர்சன் கேட்குறாங்க, ஸோ ஒரு 10,00,000 தரன்றாரு, 15,000 தரன்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட தேவையில்லாம பார்க்கிங் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒன் மோர் திங், எந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலும் நம்ம பேர் இருக்கிற மாதிரி அந்த டொமைனை வந்து நம்ம பேர் தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் எங்கிட்ட பண்ணாலும் சரி, யார்கிட்ட பண்ணாலும் சரி, டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் ஆல் த டீடைல்ஸ் வில் பி வித் யுவர் நேம். அது ரொம்ப நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துங்க. அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ. I have a clarification. Yes. Website development is all அது மட்டும் போதுமா, இல்லை SEO நீங்கள் பண்ணுறீங்க? எஸ், அதான் இப்போ எஸ்இஓனா இப்போ நம்ம டீமில் நிறைய பேர் ஒரு கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு இதில் நம்ம கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் என்னென்னா 2 டைப் இருக்குது, பெய்ட் சர்வீஸ் இருக்குது, நான் பெய்ட் சர்வீஸ் இருக்குது. இப்போ பெய்ட் சர்வீஸ்னால் அது ஒரு டீம் பர் மந்த் நீங்கள் 20,000 to 25,000 அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் உங்கள் கீவேர்ட்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. பட் நாங்கள் என்னென்னா உங்களுடைய கீவேர்ட்ஸ் நாங்களே மெட்டா டேக்கில் கோடியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ நீங்கள் சார்ஜ் பேஸ் இல்லாமல்
என்ன சர்ச் பண்ணவங்க அந்த வேர்ட்லாம் நாங்களே ஆட் பண்ணி உங்ககிட்ட வாங்கிடுவோம் கீவேர்ட்ஸ்லாம். அதை நாங்கள் சைட்லேயே பேக் எண்டில் ப்ரோக்ராம் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ சர்ச் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் அது கவர் ஆகிடும். நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட்டு பேஜாக வரணும், செகண்ட் பேஜ் வந்ததில்லை, பட் சர்ச் பண்ணும்போது நம்ம லிஸ்ட்டில் வரணும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது வரும். அது மாதிரி நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். The 11th keyword அவங்க சர்ச் பண்ணும்போது அது first. எஸ் இப்போ பில்டர்ஸ் போட்டால் பில்டர்ஸ் நிறைய. இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் என்ன கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் கிராஃபிக் லொகேஷன் பக்கத்தில் போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஹைரார்கி வரும், ஐ மீன் லிஸ்ட்டில் வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பில்டர்ஸ் போட வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இங்கே பில்டர்ஸ். பட் சென்னை அப்படி லொகேஷன் பக்கத்தில் நம்ம போகணும் கிராஃபிக் லொகேஷன்ஸ். சென்னையில் போட்டால் பர்டிகுலர் மயிலாப்பூர் போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்க கம்பெனிஸ் மட்டும் லிஸ்டட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி லிஸ்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கிராஃபிக் லொகேஷன் ஆட் பண்ணி நாங்கள் அந்த டேக் லைன் பண்ணும்போது ஒரு சைட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் நாங்கள் அந்த பேர் கொடுத்துருவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷயா பில்டர்ஸ் ஒரு கம்பெனி நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் அக்ஷயா பில்டர்ஸ் பண்ணால் நிறைய பில்டர்ஸ் இருக்கலாம், பட் அக்ஷயா பில்டர்ஸ் அவர் அந்த கொடுக்குற இமேஜ் ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் அக்ஷயா பில்டர்ஸ் சென்னை அவர் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேர் கொடுக்க சொன்னாங்க. ஸோ இது மாதிரி நாங்கள் நேம்ஸ் கொடுத்துருவோம். ப்ளஸ் அவர் கொடுக்குற ஈவன் ஸ்பெக்கு கூட சொல்லுவாங்க. சில பேர் எனக்கு இந்த ஸ்பெக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம், அதையும் எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பெக்கு டீட்டில் நாங்கள் அதை ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இது மாதிரி யாராவது தேவைப்படுற வெப்சைட் தேவைப்படுது கால் பண்ணுங்கள், நாங்கள் கால் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. Any other members are willing to come? Otherwise, we will go for the next session. Thank you. Thanks, Mr. Venkateshan, Joy Shankar, and Devakumar. Next, we will move on to Innovator Paresh. We have Mr. Sai here. He doesn't need an introduction. Sai, he came as a guest speaker, and we were totally impressed with his speech, thinking outside the box of the topic, and Pramadam editor. And today, I recommend him to each and every chapter of his. Over chapter, he recently he went to Karur, he went to Shivagasi. எனக்கு அங்கிருந்து பேசுற சில they give positive feedback. They say, you please recommend a speaker like Sai. So today the topic what he has chosen is changing business trends. Off late pathina many speakers who have come off late, they have been talking about the trends that is changing in business. But recently we conducted a one-day workshop on how to prepare a business plan with Mr. M.S. Jagan. Normally companies, we prepare a business plan for 5 years, and he was recommending us to prepare a business plan for 1 year. He said trends are changing now and then. So Excel we can have a plan even for 10 years. He says it doesn't work out. So he prepared for only 1 year. And the e-commerce we are seeing a lot of changes. Business they are finding difficult to operate. So now I request Mr. M.S. Sai to come forward and give us a presentation on changing business trends. நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கருங்க, அருமையா இருக்கும். Namaste. I think he's putting a lot of pressure on me. First of all, I would like to thanks for the opportunity he's given me here and Sivagasi, and after that almost every month I've been getting about 2-3 lectures from down south, starting from the nearer Madurai, even up to Tirunelveli. I've been lecturing in various colleges and schools. You're able to hear me, sir? Thank you. So today, the topic which I had chosen actually is about the changing business trends. The reason why I chose that is because one of the reasons why I had a dramatic change in my business is because of the policies of the government and the way people think as such. So I would like to start off by saying the only thing which is constant in this world is change, and nothing else is constant. Right? I also go to the very, very beginning. 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி we used to have something called the commodities. அதாவது வளர்றது, தவழ்றது, நடக்கிறது, all the
agricultural things, commodities. And slowly, towards the end of 18th century, we had something called the goods. Commodities became goods, right? And up to 1970s, we had the goods, and slowly it was becoming services. And then today, the whole thing is about, can somebody guess what it is? It is about experience. You have experience in everything, on whatever you're doing, you want to have an experience. I'll show you an example. Let me show you this experience. முதல்ல காஃபி இருந்தது. காஃபி கொட்டை மட்டும் தான் அது இல்லைங்களா? அது வீட்டில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி the kind of a put in a filter and do that. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து brew was one of the first guys to do that. And later it became a Udupi coffee filter and Kumbakonam coffee and all that. Today it is about Starbucks, and Starbucks also has something like a music. They have an experience there, and the experience there is completely different. I also would like to give you another example. How many of you know what is this? இது என்னங்க? சீவல் சொல்றோம். சீவல் பாக்குறீங்களா? இது எதுல இருந்து பண்றது? பாக்கு. ஐயா தெய்வமே. பாக்குல இருந்து பண்றாங்க இல்லைங்களா? இந்த பாக்கு பாத்திருக்கீங்களா? The curry பாக்கு. Do you ever remember that அசோகா பாக்கு வந்து சின்ன பொட்டலமா வரும்? காகிதத்தில் பண்ணது. It is made out of paper. In fact, it is not the HLL who had actually invented the small packs. Samosa size irukku. Samosa size. Exactly. யார் சொன்னீங்க? வாங்க ஒண்ணுங்க. ஒரு பிரைஸ் கொடுங்க. வாங்க சார். தயா செந்தில் வாங்க. டேப்லெட்டா சார்? A book of Seychelles to So அதுல இருந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா it's becoming an experience. அது சர்வீசஸ் என்னும் போது அது பர்சனலைஸ்ட் ஆயிடுது இல்லைங்களா? அதாவது சில பேருக்கு வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கணும், சில பேருக்கு வந்து காரமா இருக்கணும், சில பேருக்கு ரெண்டும் மிக்ஸா இருக்கும். So that is what the service is all about. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் சின்ன வயசுல படிக்கும் போது ஒரு பர்த்டே அப்படின்னா வீட்டில் வந்து மதர் வந்து பர்த்டே கேக் பண்ணுவோம். கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் பிரெட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். இப்போ the recent experience is that you have your whole birthday in the shop itself. அவனே கம்ப்ளீட்டா ஈவென்ட் எடுத்து பண்றான் இல்லைங்களா? So that's the difference. That's how we are progressing in terms of the business. So எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு. இது ஒரு சின்ன கிராஃபுங்க. குளோபல் வெல்த் அப்படின்றது யூ சி இது வந்து பாட்டம் ஆஃப் தி பிரமிட். அதாவது ரொம்ப ஏழைங்க, இவங்க வந்து ரொம்ப பணக்காரங்க. 0.05 ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன்ல வெல்த் அவங்க இங்க பாருங்க. 67.6% of the people are owning only 3.3% of the wealth. 67% is owning only 3% of the wealth, whereas close to 0.5% is owning 38.5% of the wealth. புரியுதுங்களா? Only 0.5% of the world people are owning 38%. 38% வெல்த், உலகனுடைய வெல்த் வந்து only 0.5% are owning. புரியுதுங்களா? Understood? Anybody has a doubt on that? Which means very small people have larger wealth. இந்த மாதிரி ஒரு brands பாத்தீங்கன்னா these are all billion brands. These are the big companies in the world. 10 corporations. நீங்க எது எடுத்தாலும் it is owned by these 10 people. நீங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் almost close to 60% of the brands are owned by these people. Very surprisingly, Nestle வந்து
or PNG only, I didn't know was owning Lacoste in the slide path. I understood that PNG is owning Lacoste and Nestle is owning a brand called Ralph and Diesel அப்படிங்கிற ஒரு apparel brand வந்து Nestle is owning அப்படின்றது இந்த பார்ட்னர் இருக்கு. ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பணக்காரங்க எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட 60% of the brands they are owning. Right? So be caution that there is a lot of change in the business which is happening. அப்படின்றதுக்கு I am going to give you next 5-6 slides and a film. This is the current world's population. This is the current world population. First SMS was sent by Neil Parkworth in 1992, December 3rd. The first message was Merry Christmas. Okay. Today, the number of messages sent on SMS is larger than the population. So such is the dynamism, is what I am trying to say. 17% of the world population is in India. Okay, 20% of the, I'll tell you later. By 2030, the population of India is going to be more than China. So we will be the largest populated country in the world. This will be the population in 2050. It means that whatever man has eaten from the time of his birth or from the time he could farm or he could do farming, அன்னையிலிருந்து என்னென்ன சமைச்சானோ என்னென்ன பண்ணானோ இன்னையிலிருந்து 2050 வரைக்கும் டபுளா சாப்பிட போறோம். Till now whatever man has harvested or produced, அதை விட டபுளா இனிமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். So it's going to be double from today to 2050, which means that land peruguma, we have the same land. Look at what are all the ranks we have in terms of area. We have 7th largest area. In terms of irrigated land, we have the first in the world. In terms of milk, we are first. In terms of cultivable land, next to USA, we have the highest land. Not many people know about it. It is not China, but India has got the largest cultivable land. So have this in your mind whenever you start off a new business. Make sure that there's going to be a lot of export in terms of food items. Right? I'm going to show you a short film.
three things you have seen. This one, artificial intelligence வந்து complete take over பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு point. ரெண்டாவது, they have also said that the data is going to be a very big business. And மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா, in terms of changing, நான் I'll try to explain. We are currently preparing students. இதுக்கு students எப்போனா ஒரு engineering college அனுப்புறோம்னா எதுக்காக அனுப்புறோம்? But today, have you seen the trend? Engineering colleges அவ்வளவா இல்லை. எதனால அப்படின்னு சொன்னா, it's become again arts and sciences, right? The reason is, in terms of jobs in பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மாறிட்டே இருக்கு. So the jobs which we have created is where which students will come to study, right? In future, it is going to happen in such a way, we don't know what is the job we should create. We don't know what's going to happen in the next 3 years. Like he said, in the next 1 year is what your whole business plan should be, right? The best jobs in 2015 did not exist 20 years back. Your Facebook, your Google. Look at this young super rich people, Ola or Snapdeal or Flipkart are companies which did not exist 5 years back. You all agree? Right, sir? So, I'll give you another thing. See, these people took so much time to get to this wealth. Whereas the younger children did not take that much time. Who is the highest paid CEO in the world? Come forward, sir. Modi Shankar. Yes, sir. Modi Shankar. So, it is actually Nadella, you know, using Microsoft. Microsoft எப்போ உருவாக்கிச்சுன்னு தெரியுங்களா? Which year did Microsoft come? Approximately 75. வாங்க சார். 2070. 2070. 75 it is. No, very close. Thank you. So he gets a salary of 370 crores or something. He gets 370 crores salary, yearly salary. And who's the next one? Pichai. That's the salary. 302 crores. And how many of you know when Google was started? 2002. Did somebody say 2000? I want to give a gift. Okay, that's his salary. And both of them are Indians. So, I've told you already that the robots are going to take over, the artificial intelligence are going to take over. There are not going to be any more drivers for your cars. Right? So, what does it mean? What is the only thing which cannot be replaced by the robots? Human brain. Sorry? Human brain. The creativity. Both of you can come forward. Come forward. Yes, sir. It's a nice way of advertising stations. So creativity is very, very important. What is happening in India is that there are a lot of people, you know, who are getting educated, which means there's something called the honor kids. Honor kids are kids if a proper infrastructure is on the IQ level. If proper infrastructure is given to our kids, நமக்கு கரெக்டாக வந்து ஒரு பேடு, ஒரு கம்ப்யூட்டர், ஒரு குட் ஸ்கூல் கொடுத்தா, all these kids can excel so much, but the honor kids or IQ kids in India will be bigger than the population of America. That is why the talent, the creativity, the talent from these people has been brought over by US. That is why you see all the CEOs, the Indian CEOs are becoming on the top, are they coming to the top, right? Life expectancy 70 years ஆகுது அப்படின்னா 70 வயசு வரைக்கும் average. In 1947 our life expectancy was 58. Today our life expectancy is already 70. It might go to 75. What does that mean? என்ன ஆகும்? When your life expectancy is at 75, what are the opportunities you have? Healthcare. Exactly. வாங்க சார். Please come forward.
So healthcare is going to be very big business. So depression is going to be a very big problem. Diabetic people will be more, right? So there's something called the data and information. Earlier, information is very, very important. Okay, we have Lion Sendil. Lion Sendil does this cards for these hospitals. Today or in another 10 years, he will know next month how many babies are going to be born in Chennai. Is that a good information for us? அடுத்த மாசம் எத்தனை பேபிஸ் பிறப்பாங்க சென்னையில் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லயன் செந்திலுக்கு இம்பார்ட்டண்டா இல்லையா? இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா 3-4 லட்சம் ரூபாய் ஆகும். In 10 years, it's going to be only 5,000 rupees. So the data is going to be a big business, and the cost for data, collecting data, or the big data they call it, will be less. Okay, clear? Is it okay now? So information is very, very important before. Now it is the data which is very important. Information எப்படி போச்சு இதுக்கு முன்ன? Newspaper, radio, அந்த மாதிரி தான் போச்சு. Later on, today the information is traveling through internet. The most 4 important things every middleman will have is a television, an internet, a telephone, a mobile phone, and a car. Right? These 4 things is a must in another 10 years for all middle income group. Right? And I am also telling you, in 10 years, every television will be connected with an internet. So data is going to be information is going to be so free. Right? You தெரியுமா? இவரு சரவணா ஸ்டோர்ஸ் போனாருன்னா டாக்டர் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரோவோ கத்தோம். டாக்டர் உங்களுக்கு வந்து 42 சைஸ் இந்த செக்ஷன்ல இருக்கு, 3rd floorல இருக்கு, போங்க அப்படின்னு சொல்லி ரோபோ சொல்லும். அந்த மாதிரி கண்டிப்பா மாறணும். Which means close to about 30% of the people in the world will be unemployed. என்ன பண்ண போறோம்? கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்த போது நிறைய பேருக்கு ஜாப் போயிடும் சொல்றாங்க. என்ன வரும்ன்றது யாருக்கும் தெரியாது. Right? So we are all paranoid to find out whether this is going to happen or not. Right? These are the 3 major things. இது முன்ன எல்லாருமே ப்ராஃபிட் வேணும் சொல்லுவாங்க. When it's totally different. Customer satisfaction is a very important thing. Before, when it's become orientation. And similarly, environmental safety நம்ம ஃபேக்டரியில இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. எப்படி கிடையாது, நம்ம whole society and the world should be environmentally friendly அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So I'm going to talk about only 2 things, the social orientation and customer orientation. Right? Anyway, environmental, I think last session somebody had already taken. So profit என்றது எப்படி முக்கியமோ எல்லாருக்குமோ அந்த ப்ராஃபிட் வர்ற விதம் கூட டிஃபரெண்டா மாறிடும் அப்படின்றத நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் சொல்லிட்டு ஐ வில் க்ளோஸ் நவ. இது சைமன் செனிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெட்ல ஒரு டாக் கொடுத்தாங்க. அது வந்து கிட்டத்தட்ட 2 crores plus people have visited that site and saw it. இது வந்து நான் கிளஸ்டர் மீட்டிங்ல எக்ஸ்பிளைன் திஸ் and I'm going to repeat that again in the main meeting. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு பிசினஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியும். சார் பிசினஸ் என்ன? மில்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றீங்க. என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? அது எப்படி பண்றீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன் பண்றீங்க? ப்ராஃபிட் இஸ் அது இல்லாம என்ன பண்றீங்க? எதனால பண்றீங்க? why are you doing that? சர்வீஸ் மோட்டிவ் அப்படின்னு அது உங்களுக்கு உங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் தெரியுமா? பண்ணணும். That is exactly what I am trying to say. இந்த செக்ஷன் ஆன பிறகு your perception of why you are doing it should change. That's my whole idea. சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வருது? That is the why. சரவணா பவன் அப்படின்னா
Quality. That is the why of them, right? So I will just make this small, I think it's about 5 minutes. Please bear with me. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room
is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these. So let me ask you another question. Uber, what is the why of Uber? Customer experience. Please come forward. அதிகமாக யூஸ் பண்ணி Yeah, நான் கூட Uber இந்தியன் பார்ட்னர். Right. So it's a customer experience. See, that is the why of. It is not just the customer experience. And the driver or experience. Driver feels very good. Have you noticed the driver feels very good? Inniki 15 rides aachi apdi. Right? In the concept of the na Karurla explain pananum appdi solittu I went to Karur. I really found that this concept is very, very important for the changing trends in the business. That why, understanding your customer's why. The moment he knows the why, he should communicate to his distributors, he should communicate to his employees, he should communicate to his customers also. Right? He should go parallelly to, vertically to everybody. Right? So, idu vandu na Karurla pogumbodhu I went and saw this restaurant. Inga na saaptera. It's called Iyer Mess. Though they have a name, the popular name there is Iyer Mess. இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 67 years பண்ணிட்டு இருக்காரு. எவ்வளோ சேஞ்ச் வந்துருச்சு. You have KFC, you have McDonald's. இவர் எப்படி ஒரு நாளைக்கு வந்து 25,000 ரூபாய் is able to collect money from the restaurant. மதியானம் 11 o'clock to 3:30 gives. ரொம்ப averages கிடையாது, ரொம்ப simple person. I'll show you a video. P3 எங்க ஃபாதர் என்ன ரைட் more than 60 years. அதாவது கடை வந்து 1953 அதுலேருந்து இவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார். எங்கள் ஃபாதருக்கு அடுத்து இவர் ஃபாதரோட பொசிஷனில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் வந்து நாகைநல்லூர்னு சொல்லிட்டு காட்டுப்புதூர் பக்கத்தில் அங்கேருந்து விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஃபாதர். மழை இல்லாதனால அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஃபேமிலி தான் இங்கே வந்து ஹோட்டலில் ஆரம்பித்தாங்க. அதுலேருந்து இது வரைக்கும் அந்த சவுத் இந்தியன், அதாவது நம்ம கலாச்சாரம் மாறாமல் கலப்படம் மடக்கேஷன் இல்லாமல் ஒரு சிலர் நாங்கள் இது வரைக்கும் வேண்டும் சாப்பாடு சமையல் எல்லாம் டிஃபன் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். அதுதான் உங்க சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. அதுதான் உங்களுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக. ஆமாம் ஆமாம் எங்கள் பக்கத்தில் நெரூர்னு பக்கத்தில் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா கோயில், அங்கே சண்டே அன்னைக்கு நிறைய பேர் சாப்பிட வருவாங்க கோயிலுக்கு பார்க்க. அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் எங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் திருச்சி பைபாஸ் பண்ணவங்க இங்கே சாப்பிடணுன்னே வருவாங்க. எங்களுக்கு சண்டே அன்னைக்கு அப்படியே தான். அதுவே அவங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க, சாப்பாடு இல்லையே அப்படின்னு. சாப்பாடு வந்து நம்ம பாரம்பரியம், அதாவது அந்த காலத்தில் எப்படியோ அதே முறையோட வெங்காயமோ எதுவும் கலப்படம் பூண்டுங்கிறது இல்லாமல் ஒரு பிராமண சாப்பாடு நாங்கள் இது வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். அவருடைய வாய் என்ன? traditional Authentic Brahmana food, right? That is his why. And he is able to communicate to all his customers very well. He did it very well. Right? That should be your why. You should understand what is your why, sir. Wife understand பண்ணலாம், why understand பண்ணலாம் கஷ்டம் நினைக்கிறேன். That is controversial. So you understood the concept? Right. So she is the managing director of IMF. She said excessive inequality is not good for sustainable growth. அது பணக்காரங்களாவே இருந்தா நம்ம உலகத்துக்கு நல்லது இல்லை, சஸ்டைனபிள் growth ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி. இது மாதிரி I was looking for people who had actually supported a statement பார்க்கும்போது growth அப்படின்றது இதுக்கு முன்ன நம்ம பழைய காலத்துல எங்க தாத்தா என்ன சொல்றாருன்னா கன்சிஸ்டன்டா க்ரோ ஆகணும், காம்படிட்டரை விட நம்ம க்ரோ ஆகணும், மூணாவது ப்ராஃபிட்டபிள், எப்பவுமே இயர் ஆன் இயர் ஒரு குவார்டர் ஆன் குவார்டர் ஆயிடுச்சு, இப்போ குவார்டர் ஆன் குவார்டர் ப்ராஃபிட் வரணும் அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 Gs. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா there is something else called 4th G. Harish Maravani is the CEO for Unilever. Now, capitalism has done a lot of good things. And I talked about a lot of good things that have happened. But equally, it has not been able to meet up
with some of the challenges that we've seen in society. The model that at least I was brought up in, and a lot of us doing business were brought up in, was one which talked about what I call the 3 Gs of growth. Growth that is consistent quarter on quarter, growth that is competitive, better than the other person, and growth that is profitable. So you continue to make more and more shareholder value. And I'm afraid this is not going to be good enough. And we have to move from this 3G model to a model of what I call the 4th G. The G of growth that is responsible. And it is this that has to become a very important part of creating value. Of not just creating economic value, but creating social value. What is the 4th G? Responsible. Be responsible. So how can I give you an example? You recently done fantastic work in terms of என்ன பண்ணாருங்க? என்ன பண்ணாரு? Other than being an RJ, what else did he do? Flood relief. Mobilize people. Mobilize people. Sorry, sir? Mobilize people. Mobilize people for the flood. There's something else which he did really amazing. Okay. He is also given a TED talk. ஸோ இது இந்த ஏழு சைஸ் பக்கெட் சேலஞ்ச் மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது என் ஆஃபீஸ் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிற வழியில் வந்து ஆழ்வார்பேட் மயிலாப்பூரோட சிஸ்டர் கன்சர்ன் அந்த வழியாக தான் நான் டெய்லி வந்து வண்டியில் போவேன். ஸோ ஒரு இளநீர் கடைக்காரர் வந்து பயங்கரமாக அட்ராக்ட் பண்ணார். யார் இவர் அப்படின்னு தெரியாது எனக்குலாம். ஒரு 3 நாள் பார்த்தேன். என்ன அப்படின்னா அந்த 3 நாளுமே அவர் கடையில் வந்து ஒரு 2 போர்டு இருந்தது. சாதா இளநீர் 20 ரூபாய், செவ்வல் நீர் 25 ரூபாய். எனக்கு வந்து செம்ம ஷாக். சரி பழைய ஸ்டாக் எவனோ வைக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு நிறுத்தாவே போயிட்டேன். 3 நாளுக்கு அப்புறமும் பார்த்தா அங்கே 2-4-5 பேர் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப கியூரியாசிட்டி தாங்காம சரி எப்படிதான் இருக்கு இந்த இளநீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி இளநீர் குடிக்க போனா நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எப்படி உங்களுக்கு 20 ரூபாய் 25 ரூபாய் கட்டி வருகிறதுனா அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர்கிட்ட நான் பேசுறேன். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷமா 97ல இருந்து ஏதோ இளநீர் வித்துட்டு இருக்காரு. அவரோட ஊர் வந்து கோயம்புத்தூர். சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு என்ன அப்படின்னா இளநீர் ரொம்ப நல்லது, குடிச்சு வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீட்லயும் வளர்த்துருக்காங்க. அவர் கடையில யார் வந்து இளநீர் குடிச்சாலும் he says the same thing. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, குடிங்க. இவ்வளவு பிரச்சாரம் பண்ணாலும் இன்ஃபேக்ட் அவர் மட்டும் கிடையாது, இந்தியா லெவல்லே ஒரு லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா வந்து இளநீர் குடிச்சா நல்லது, இந்திய உணவுகளை வாங்குங்கள், பானங்களை பருகுங்கள், கொக்கோ கோலா கெட்டது, பெப்சி கெட்டது, நச்சுத்தன்மை இருக்குன்னு மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் வரைக்கும் பெரிய ஹீரோ வரைக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணி எதுவுமே நடக்கல. ஸோ இவருக்குமே வந்து எதுவும் நடக்கல. லாஸ்ட் ஒரு 7-8 இயர்ஸா ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா 100 இளநீர் வித்துட்டு இருந்தாராம். என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, ஆனால் ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ எனக்கு வர லாபத்தை கம்மி பண்ணிட்டு 40 ரூபாய்க்கு வாங்குற 14 ரூபாய்க்கு வாங்குற இளநீர் 20 ரூபாய்க்கும் 30 ரூபாய்க்கு 20 ரூபாய்க்கு வாங்குற இளநீர் 25 ரூபாய்க்கும் விற்கிறேன். இப்போ வந்து எனக்கு 100 காய் வித்தது இப்போ 600 காய் ஒரு நாளைக்கு விற்குது. எனக்கு செம்ம ஷாக்கு. ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் ரோட்ல இளநீர் விற்கிறவர் அவரோட லாபத்தை கம்மி பண்ணி 600 பேர் வந்து அவர் இளநீர் குடிக்க வச்சிருக்காரு. ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷமா நம்ம பிரச்சாரம் பண்றோம். எக்கச்சக்க பெரிய இடத்துல போனா இந்த கோக்கெல்லாம் குடிக்கூடாது, குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது சரியில்லை இப்பெல்லாம் சொல்றாங்க. யாருமே கேட்டது கிடையாது. பிகாஸ் கடைக்கு போனா 10 ரூபாய்க்கு எனக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ ஒரு இளநீர் வாங்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 40 ரூபாய் ஆகுது, 50 ரூபாய் ஆகுது. ஆனால் 20 ரூபாய் 25 ரூபாய்க்கு விற்றதில்லை. இதை நான் அப்படியே போய் ரேடியோவில் சொன்னேன், இது மாதிரி ஒரு இளநீர் கிடைக்காது, செம்ம பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ். அவருக்கும் வந்து நிறைய காய் விற்குது, நிறைய பேர் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். இது எக்ஸாக்டா ஒரு 3 to 5 months ஆச்சு. இப்போ நீங்க வந்து சென்னையில எந்த ஏரியாவில் போய் பார்த்தாலும் ஒரு 10 கடையில 4 கடையில இளநீர் 20 ரூபாய் 25 ரூபாய் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஒரு சிங்கிள் மேன், ஒரு இளநீர் விற்கிறவர், இஸ் நாட் அ செலிபிரிட்டி. அவர் வந்து இன்டர்நெட்ல இதை வீடியோவா எடுத்து போடல, அவர் எதுவுமே அதுக்காக பண்ணல. அவர் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம், இன்னைக்கு சென்னையில 30 to 40% இளநீர் கடைக்காரங்க வேலையை ஸ்லாஷ் பண்ணிட்டாங்க. அவர்கிட்ட ரீசெண்டா ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி போய் பேசும்போது he said the same thing. முதல்ல வந்து எனக்கு வந்து நிறைய பேர் மிரட்டினாங்க கடைக்காரங்களாம், எதுக்கு கம்மி பண்ணீங்க, நீங்க கம்மி பண்ணதுனால நாங்களும் கம்மி பண்ணோம், ஒழுங்கா வேலையை எங்களை மாதிரியே வச்சு வைனாங்க. நான் கேட்கல. சரி வேற வழி இல்லை, இவனுக்கு 600 காய் விற்குது, நம்மளுக்கு ஏன் விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அப்படியே பக்கத்துல கம்மியாகி சவுத் சென்னை மட்டும் இருந்து ஆழ்வார்பேட் மயிலாப்பூர் மந்தவழி மட்டும் இருந்தது. நான் பெரம்பூர் போறேன், அங்கே இளநீர் 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. ஆவடி போறேன், அங்கே இளநீர் 25 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. ஸோ ஒரே ஒரு மனுஷன், ஒரு இளநீர் கடைக்காரரு, அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த ப்ரீச் பண்ணாம பண்ணும்போது அதோட இம்பாக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருசா இருந்தது. So this is what he has done. அந்த ஞானசேகரன் அப்படின்ற அந்த கோயம்புத்தூர்காரர் வந்து அவருடைய மெயின் எய்ம் இன் லைஃப் வந்து குழந்தைங்களாம் வந்து கோக் குடிக்க கூடாது, பெப்சி குடிக்க கூடாது, இளநீர் குடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சோஷியல் இதுவாக எடுத்த. டுடே that man in a month is earning 4 lakh rupees. Right?
அது நிஜமாவா இல்லையா அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு 2 நாள் இதுக்காகவே ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு இருந்தேன். இது பேர் நாகப்பன், இவர் வந்து ஆடம்ஸ் ரோட்ல இருக்காரு. இந்த மாதிரி ஒரு 10 பேர்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கேன். பட் இவருடைய இன்டர்வியூ தான் பெஸ்டா இருந்தது. அதனால தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ இட். இது வந்து 18 rupees தான் போட்டிருக்காங்க, 20 ரூபாய் கூட கிடைக்காது. 18 rupees விட அதிகமா வித்தா ப்ளீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்டே இருக்கு. அவருடைய இன்டர்வியூ பாருங்க. 18 ரூபாய் ஆச்சு இல்லைங்களா? அதனால உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் வருதா? அது ஓனர் வந்து சேவையா பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன சேவையா பண்ணிட்டு இருக்காரு? மக்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மேனேஜ் ஓனர் யாருங்க? என்ன ஒரு சேவை? அவர் வந்து மக்களுக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணணும். சேவைன்றதால அவர் லாபம் இல்லாம லாபம் இல்லாம இது சுத்தமா லாபம் இல்லையா? எங்களுக்கு மாசம் 10,000 சம்பளம், 2 ரூபா கமிஷன். அது இல்லாம அவரு வாங்கி இறக்கிட்டு வர்றது வாங்கி என்ன ஏதாவது ஒரு 100 ரூபா 20 ரூபாய் இருந்தது இன்னும் 18 ஆகிட்டீங்களே. குறை 5 ரூபாய். என்னால உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கா? மக்களுக்கு சேவை செஞ்சு சந்தோஷமா இருக்கு. நல்ல பண்றோம். எதுவும் அநியாய வேலை வைக்கல. நிறைய மக்கள் வந்து சாப்பிடுறாங்க. மொத்தம் 40 காய் 40 கடை டெய்லி ஒரு 50 காய் இருக்குமா? டெய்லி வந்து 100 காய். இதுக்கு முன்னே வெயில் காலத்துல வந்து பார்த்தோம்னா 200 150 காய் ஆன் ஆவரேஜ் அவங்க விற்கிறாங்க. 150 காய் 2 ரூபாய் போட்டுக்கிட்டா கூட 40 கடை இருக்கு. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா அது 65 கடை ஆயிடுச்சு. நீங்க கால்குலேட் பண்ணி ரெஸ்பான்சிபிளா ஒரு பிசினஸ் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியோட பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு இதுதான். 2 பாயிண்ட் எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதாவது நீங்க ஒய் அப்படின்றத நீங்க இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டிஃபைன் ஒய் அப்படின்றத நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னதான் சேஞ்ச் இருந்தாலும் வெல்கம் பிரசிடென்ட் ப்ரொலாங்டா அந்த பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது. செகண்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கும் இருந்தா நம்ம இந்த பிசினஸ்ன்றது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்கும் அப்படின்றது நான் HUL வந்து எப்படி Diarrhea still kills 1.1 million children annually in developing countries. Lifebuoy believes this can be averted. The Mahakumbh Mela India 2013, the largest religious festival on the planet. Over 100 million people come here to pray together, live together, and eat together. Lifebuoy Soap saw this as the perfect opportunity to convey an important message. Always wash your hands with soap before you eat. A medium, the roti or Indian bread, served with almost every Indian meal. And the only way to eat it is with your hands. We created a heat stamp capable of leaving a simple message on a roti. Did you wash your hands with Lifebuoy? And over 30 days, a team of 100 people stood in 100 kitchens, stamping over 2.5 million fresh rotis, helping us to reach out to over 5 million visitors at the Mahakumbh Mela. So, will people remember to wash their hands before their next meal? Let's pray they do. So other than being profitable, they also had shown that they are also responsible in this society. Anyway, I would like to conclude by telling one of my personal experience. Now there is this
கிரிக்கெட் மேட்ச் விடும்போது நம்ம அதுதான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் ஆனார் அன்னைக்கு. ஸோ மேன் ஆஃப் த மேட்ச்சுக்கு ராஜ் சாருக்கு வந்து 5,000 rupees கொடுக்குறாங்க. 5,000 rupees எடுத்துக்கிட்டு கார்கிட்ட வராரு. ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லேடி வந்து இந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை, பணம் கொடுத்தா will be saving this child அப்படின்னு சொல்லி ராஜ் சார் வந்து இந்த 5,000 rupees என்னை விட உங்களுக்கு தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. செந்தில் சார் ஒரு மாதம் கழிச்சு ராஜ் சாரை பார்க்கும்போது நான் இன்னைக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தேன் ஒரு குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொன்னா ராஜ் சார் வந்து நானும் 5,000 ரூபாய் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன பண்ணீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு லேடி வந்தாங்க, இந்த குழந்தைக்கு வந்து கேன்சர் வந்து. ஓ, அந்த லேடி அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆண்ட இருப்பாங்களே, ஆமாம் அந்த லேடி தான். ஐயோ, அவங்க எல்லாரையும் ஏமாத்துறாங்களாச்சே அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும்? கோவம் வரும். அந்த ராஜ் சார் என்ன சொன்னா தெரியும்? ஓஹோ, அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை சாகாதா? ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் பாசிட்டிவ். எனக்கு வந்து ஐ யூஸ் டு மேனுஃபேக்சர் கின்லே வாட்டர். இந்த தமிழ் படத்துல வந்து நிறைய டயலாக்லாம் பண்ணி நம்ம தண்ணி எடுத்து நமக்கே விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃபேக்டரியில என் பிராண்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான், கிங்ஃபிஷரோட பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு கிண்டே க்ளோஸ் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து இது வந்து நீ வாட்டர் நிறைய எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லி பேசினார். ஸோ நானும் அந்த கோவத்துல வந்து அரசாங்கத்துக்கு கோவத்தை இருக்கிறது தான் எதனால அரசாங்கம் இந்த மாதிரி சொல்லுது அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ தாட் அபவுட் இட் and I started a business on rainwater harvesting and anything to do with water, how to conserve water அப்படின்னு சொல்லி ஒரு business start பண்ணி. It's actually doing extremely well. So கோவத்துக்கு வரதுல இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்தா நம்ம actually if you think positive you'll be able to develop better is what I'm trying to say. Because the change is inevitable and embrace the change of whatever you have. Thank you so much. Ajita, as I said earlier, I believe you would have all enjoyed Sai's presentation. He deserves one more round of applause. Main Sai, he was giving, the small gifts he was distributing in India. He has made things easy for me. யாரெல்லாம் வந்து gift receive பண்ணாங்களோ அவங்கெல்லாம் எஸ்கான் 2016 ஈவெண்ட்ஸ்ல they have to participate. இல்லையா? பாலாஜி, தேவகுமார், பிரபு, he has made things easy for us. So I will take a brief note, give over to ESCON. We have a lot of new members here. ESCON is YES conference. In YES we have chapters in 9 different locations. Recently they established YES chapter in Tirunelveli, another chapter in Salem. They want to open lot many chapters. So adarkaga pathina people have come from Vellore. They want to form a chapter in Vellore. So from Vellore they have come. So the YES conference is a competition between all the chapters. This year 7 chapters are participating. ரொம்ப interesting இருக்கும். They have been doing for the last 4 years. It's a 2-day event. So this year they have fixed date 4th and 5th of March. Okay. So இது வந்து participation வந்து compulsory. இதுல யாரும் வந்து escape பண்ண நினைக்காதீங்க. So I just explain about the program. See, it was started in 2012. அப்பதான் இந்த YES conference ஆரம்பிச்சாங்க. So 2012, so the Chennai chapter only, we were, small in numbers. So and the year we couldn't, perform well in Madurai. And in 2013, we won the Star Trophy award in Madurai. The trophies are here. So we need to add a lot many trophies. And in 2014, we missed, just 1 point. Okay. It's a fierce competition. The last year again we won the Star Trophy award. So in last 4 years we have won twice. So this year also we would like to retain our trophy. So next. So the programs how we organized is
லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் போனோம். We organized AC sleeper bus exclusively for AC members. இந்த வருஷம் since we have not many members, ஒரு கோச்சே புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி we had a meeting with myself and Lions Civil had a meeting with IRCTC. So they have a 3-tier coach. For 72 members இருந்தால் we can book the coach, but we need to plan 1 month ahead. So that's what we are planning. When you all cooperate panni, if you are willing to come, we can take the railway coach. Next is so event is happening on 4th and 5th of March. That is Friday and Saturday. So Friday morning, we'll be arriving at Madurai Hotel Rajdhani. Last year, 3-4 years, we have been staying in that hotel. Remember Asiana Hotel? So we have booked there itself. So next morning, normally when we go to Madurai, on the Friday morning we organize a local factory visit.